வணக்கம் எல்லாருக்கும். Welcome back to another episode of Gujala Irupam Chilla Kadaipom. So like I said when I ended last time, it's only been like I think few weeks, few months, few days, not few weeks, years. few days, few days, few days, and we are actually very serious to do this consistently this time. And if you guys தொடர்ந்து உங்களோட சப்போர்ட்டை காட்டினீங்கன்னா இன்னும் ஒரு போன எபிசோட்ல வந்து நான் ஒரு விஷயம் கடைசியில் சொல்லணும்னு மறந்துட்டேன். என்னன்னா இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் ஐ வுட் நாட் சே எஜுகேஷனல் but some sort of educational episodes or topics that we are talking about right now because we're sharing our experience in this field. So you can definitely share your experience with us or comment in the comment sections wherever you are watching this right now. You can comment or email us with your concerns, or if you have any topics that you want us to talk about, we can do that. If you want to be a guest on our podcast, we would definitely love that too if you are in town. And or you can reach out to us individually if you want to just talk about something, or if you want to know something more deeper of something the things that we spoke about. So அந்த அடிப்படையில் எங்களுக்கு வந்து நிறைய இன்பாக்ஸில் வந்து நிறைய மெசேஜஸ் வந்தது ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி. பட் த ஃபனியஸ்ட் ஸ்டஃப் முதல் சொல்லுவோம். ஓகே, எனக்கு கொஞ்சம் மெசேஜ் வந்துச்சு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ திடீரெண்டு ஃபோன் பட்டியெல்லாம் நீங்கள் ஓப்பனாக எல்லாம் கதைக்கிறீங்க என்னன்னா சார் போனை பற்றி காய்ச்சி நான் எப்போ உங்களோட பாட்காஸ்ட்டை காய்ச்சினீங்கன்னு சாடாப்பா அவங்களா எங்கடா போனை பற்றி நான் காய்ச்சினான். நான் போன் பார்க்குறத பற்றி எல்லாத்தையும் செய்கிறத பற்றி காய்ச்சினாடா அப்படி ஒரு ஃபீல்டு இருக்குன்றதை பற்றி நான் ஒரே ஒரு வசனத்தில் அதை மென்ஷன் பண்ணினான். வேறு ஒன்றுமே இல்லை. அதாவது ஒரு வீடியோகிராஃபராக ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபராக ஈவன் ஒரு மியூசிஷியனாக வந்து we can specialize in different genre categories அப்படித்தான் நான் சொன்னேன். நான் ஒழிய அதில் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்லையும் கூட நாங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ் ஃபிலிம் செய்யக்கல. அதில் காமெடி இருக்குது, த்ரில்லர் இருக்குது, ஹாரர் இருக்குது, அதே மாதிரி போனும் இருக்குன்னு நான் சொன்னானோலியே வேறு ஒன்றுமே சொல்லல. இன்னொரு வசனம் பகுதியாக சொன்னான்னு இருக்குது. அதுக்காக நீங்கள் போன் இண்டஸ்ட்ரிக்கில் போயிடாதுங்க ஈவன் தோ இட் ஃபேஸ் வெல்ன்னு நான் வந்து இவருக்கு பகுதியாக சொன்னேன். நான் அதை வச்சு இன்னும் ஓப்பனாக போனை பற்றிலாம் கதைக்கிறீங்கன்னு. ஆமாம், இதை ஒருத்தருமே வாழ்க்கையில் போனை பார்த்தது இல்லை, ஒருத்தருக்கே அதை பற்றி தெரியாது. நான் அதை புதுசாக இதை சொல்லி விட்டுட்டேன். கடவுளே இதுதான் நான் சொல்ல வரும்போது இதுகள் இப்படியான விஷயங்களை வந்து நாங்க மாத்தி அமைக்கணும். It should be a normal thing to speak about. இது போனோம் ஸ்டீவ் போனோம் ஐயோ என்ன சார் I'm just waiting for getting a call from my parents or something. என்ன நீ பப்ளிக்ல போன பத்தி no shit. Okay, I'm done with this because I used this word, the 4-letter word, already like 10 times. I think that's more than enough. I think let's move on. Let's see if you're still getting DM about that. Maybe I will man. But this is what I'm saying, like these are like எங்கட communityல வந்து நிறைய taboo topics இருக்குது. And அந்த taboo முறியடிச்சு நாங்க அதை பற்றி கதைக்கணும். Right? So that's a different topic we can speak about. But இப்போ ஒரு சும்மா டச் பண்றதுக்கு இப்போ ஒரு டிவியில் ஒரு கிசிங் சீன் வந்தால் நாங்கள் சின்ன வயசாக இருக்கல என்னோடு சரியா and then திருப்பி படத்துக்கு மாற்றி விட்டுட்டு அப்படி கன நேரமாக போச்சு என்ன நடந்துன்னு okay, and it will be like a stupid kissing scene or something, right? Probably must be even fake. But that's how parents are, how our parents were raised. So obviously they're going to do the same thing to us. It's not like a normal thing. Or younger generation kids, when naanga kids irukira, we never seen our parents hug. We never seen our parents kiss or hold hand. That may be here and there. But did I? Maybe not. நான் கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு I've seen that obviously. But ஆனால் இப்போ ஈவன் ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி செய்யல, அவைகளுக்கு ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி ஆனிவர்சரி செய்ய ஓகே கட்டி விடுங்க கிஸ் பண்ணுங்கன்னா it will be like அந்த the grandma kiss அந்த அப்படி ஸ்மெல் பண்ணுறது அப்படி செய்யணும். இப்போ anything இது சும்மா கிட்ட இப்படி உங்களோட பெர்ஃப்யூம் நல்லா இருக்குது ஓகே என்ன ஒரு ஹக் பண்ணுறாம ஒரு இது கட்டின வரிசையை தானையா கட்டி முடிக்க சொன்னாங்க கட்டி முடிங்க ஐயா. But okay, but that is obviously changing now. But you have to make these things normal for your kids, right? So they don't like grow up awkwardly and stuff like that. But like I said, this is a different topic we will talk about more detail in a later episode. But
But same thing here. When we come to these type of jobs, be open, guys. Like talk about it. Tell your kids, like be friendly with your kids. அதுக்காக நீங்க ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காம ஃப்ரெண்டா பழகுங்க நான் சொல்ல வரையில, பட் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்க வேண்டிய நேரங்களில் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும், ஃப்ரெண்ட்ஸா பழக வேண்டிய நேரத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸா I think பழகணும். that's where the problem is sometimes with the parents. The balance is hard because நாங்க எல்லாம் வந்து அடிவண்டி வளர்ந்தாங்க. அதே நேரம் but it was more extreme for our parents. இப்போ நாங்களும் அடிவண்டி தான் வளர்ந்தாங்க. But we had like moments with our dad or mom where we have like the family gathering where we play games. Appangaloda indella carom board விளையாடுவார். It's a rare occasion because he's always doing something, right? Again, a different story we will speak about, but he will take his time and spend with us. Like vacation and நாங்க இந்த ஒரு சாமானம் வந்து எங்கேயாவது போவோம், right? So these type of things, but for the older generation, their parents, they didn't do any of that, right? படி இதை செய்யாத ஆக்களை நினைப்பினம் அதெல்லாம் இருக்கு. அல்லது அப்பா வீட்டுக்கு வேலை முடிச்சுட்டு வந்தா ஓடி போய் ஒளிகிறது அதெல்லாம் இருக்கு. நாங்களும் செய்தனா இல்ல வீட்டை வந்தோன்னோ அந்த இந்த டென்ஷன்ல வந்தா இதை கத்து பண்ணி நாங்க எஸ்கேப் ஆகுறது. அவர் வீட்டை வந்தா நாங்க எங்கேயுமே நீங்க எங்களை காண மாட்டீங்க, எங்களோட ரூமுக்குள்ள போய் ஓடிடுவீங்க, 3 பேரும் எங்களோட ரூமுக்குள்ள போய் இருந்துருவோம், right? But this what is அப்ப இது வந்து ஒரு taboo topic. You can't speak about porn, you can mention the word porn, then it's like right away porn. ஆனா என்னதை பற்றி நாங்க சொல்ல வரோம்ன்றது அதை பற்றி யோசிக்கிறேன். We use that word. So that's a problem மாதிரி. Anyways, this was a long intro into whatever we actually wanted to talk about today. இதே ஒரு எபிசோட் முடிச்சிருக்கோம். இதே ஒரு எபிசோட் போல இருக்கு. இதே 10 நிமிஷம் வந்திருக்கு. Anyways, what we wanted to talk about today is this another question I got from a lot of people because we spoke about the financial situations of creatives and small business owners and entrepreneurs and stuff. A lot of people who are doing music, a lot of people who are photographers, videographers, inboxed him and me asking like, okay, so how do you guys charge your clients? Or how do you deal with payments? Because we spoke a lot about when people just take us for granted and just decide, கொஞ்சம் ஒரு கிழமை லேட்டாக கட்டலாம் தானே, ஓகே தானே, ரைட்? ஸோ அப்படியெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதை எல்லாத்தையும் எப்படி நாங்கள் முறியடிக்கலாம், அதை பற்றி தான் இன்றைக்கு கொஞ்சம் விரிவாக கதைக்கலாம் என்று நாங்கள் முடிவெடுத்தது. பிகாஸ் லைக் ஐ டோல்ட் யூ கைஸ் லாஸ்ட் டைம், நாங்கள் இதை அட் ஒன் ஸ்ட்ரெச்சில் நாங்கள் இதை பற்றி கதைக்க போகிறோம்னா இட் வில் பி எபிசோட் ஆஃப் லைக் 5-6 hours. அண்ட் அதை மட்டும் நீங்கள் ஒருத்தருமே இருந்து கேட்க போகிறது இல்லை, அதை மட்டும் நாங்கள் கதைச்சா நாங்களும் கதைச்சு சேர்த்துருவோம். We do it in parts and then as we get questions we can always decide, okay, இது வந்து கொஞ்சம் பேர் கேட்டிருக்கணும், this is a good idea, this is a good topic to speak about, and we can do that. So like I said, இது கொஞ்சம் ஒரு educational, inspirational type of topics தான் இது போகுது because we are actually talking about our experience. So நாங்கள் இப்போ சொல்கிற வே தான் பெஸ்ட் வேன்றது இல்லை, நாங்கள் எப்படி டீல் பண்ணுறோம் வித் பேமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டஃப், அதை பற்றி நாங்கள் இன்றைக்கி கதைக்க போகிறோம். அண்ட் அட் த சேம் டைம், how did we do it before and why did we change the ways and stuff like that? We will speak about those things so you get an idea. And if you feel like, okay, hey guys, இதை விட இன்னும் ஒரு better idea இருக்குன்னு உங்களுக்கு பட்டா, please share that with us. Because we have to grow together, we have to work together. So இதைத்தான் நான் திரும்ப நான் சொல்கிற விஷயம் இதுதான். நாங்கள் ஒன்றடியாக நிறைய விஷயங்களை சேர்ந்து கலந்துரையாடி நாங்கள் இயங்கினால் நாங்கள் எல்லாருமே எங்கேயோ போயிடலாம். இந்த போட்டி பொறாமையை பற்றி நாங்கள் அதை நாங்கள் வாழ்ந்தோம்னா எதையுமே சாதிக்க முடியாது. போட்டி கண்டிப்பாக இருக்கணும், பட் ஹெல்த்தி, ரைட்? இந்த போட்டி shouldn't be like if I'm a videographer, சபேஷனுக்கும் எனக்கு ஜாப்ஸ் கிடைக்குது, அவர்கிட்ட ஜாப்ஸை நான் எடுக்கணும், ஸோ அவருக்கு ஏதோ ஒரு வழியில் I have to mess him up பண்ண அப்படி நிற்கக்கூடாது. சபேஷன் என்ன செய்கிறார் for him to get more jobs than me? Okay, let me try the same thing. அதுக்காக I shouldn't call all his clients like, நான் சபேஷன் பண்ண உங்களுக்கு ஒரு 5 ரூபா குறைய சார்ஜ் பண்ணுறேன், நீங்கள் என்னட்டு வாங்கணும் அப்படியும் செய்யக்கூடாது. பட் if you end up doing a better job than Savesh, and those people feel like, இவர் கொஞ்சம் பெட்டரா செய்கிறார், அப்போ இவரை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் என்னட்டு மாறி வந்தால் he can't be mad at me either. Because I'm not directly like, advertising myself to his clients and trying to steal his clients. People think that's a good way of marketing as well, but போட்டி வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் ஒழிய it shouldn't become like an unhealthy fight where it becomes like a fight for survival, right? So again, that's also a different topic to speak about. But let's come to the point. Let's speak about how do we charge our clients? How do we charge our client? That is, I think this question has a lot of people been asking. And also YouTubeல கூட அடிச்சா அது வரும். I think thousands of videos are there. Right? ஆனா எல்லா வீடியோல பார்த்தா they don't
specifically say, because I watched a lot of videos. Yeah. Because நான் ஸ்டார்ட் பண்ணங்களுக்கு வந்து, you know, when people, clients reach out to me, obviously there will be new client for me because I'm talking about when I started. I'm specifically talking about in Canada. Yeah. Right? When I started, they will try to price match thing. I think we talked about this in previous episode. Yeah. So I agree to that. Because I don't want to lose that client. Because what will happen is, அதை விட்டா பேருந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிருமுண்டு. So I just, whatever the price they decide to give, okay, இதுவே வராமல் தானே இருக்க போது, அதுக்கு பேசாமல் அதை எடுத்துருவோம். So by the way, just in between, we're not sponsored by Ginger Ale, but if anyone who works for Ginger Ale, please. Are they Coca-Cola? No, right? No, they're not. They're not? Are they? It's a Canadian Canada thing. Dry. Canada Dry. This is a Canadian company. Canadian So if anyone is watching or has any links to this company, please. I'm happy to drink this every episode. If we can sponsor us a little bit, right? Yeah. Okay, that's just on a side note. Yeah. So this is how you can also generate income. Yeah. For Anyways, your podcast. Yeah, let's get back to. So this is how we can charge people too. So yeah, so அது ஒரு பக்கம் இருக்குது. So that's how it started. And then while you start learning and start to evaluate things, you build yourself skills. எல்லாம் சொல்லிட்டு obviously இவ்வளோ நாளும் பழகுனது பில்ட் பண்ண ஸ்கில்ஸ் ஒரு பக்கம் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணங்களுக்கு வந்து இட் obviously your price change will change. And nowadays I stop being scared. Okay, இந்த கிளையனை விட்டா என்ன நடக்க போகுது, அவங்க சொல்கிற காசை எடுப்போம் என்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் வந்து எடுத்துடுறது. இப்போ வந்து சொல்கிறது I have hourly charge and I have அந்த hourly charge விட்டு எக்ஸ்ட்ரா போனால் you do get, if you for example 4 ஹவர்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன புக் பண்ணுறீங்க, 4 ஹவர்ஸுக்கு வந்து this is what I charge. And அதுக்கு மிஞ்சி எக்ஸ்ட்ரா போச்சுன்னா I do charge extra for that. ரைட். அப்போ நீங்கள் அதை முதலே டிசைட் பண்ணி கொண்டு வரீங்களோ we know exactly. அந்த சைட் நோட்டில் அதை சொல்லும்போது I recently did a shoot for a bridal shower, which that client was a very smart person, because usually இப்போ என்ன அடிக்கிற clients வந்து என்ன சொல்லணும்னா, okay, I have a bridal shower coming up, we start at 10 in the morning and then lunch கொடுக்குறோம் and then இது வரைக்கும் போவோம் and stuff 3 o'clock வரைக்கும். Let's say my hourly charge is $100 an hour, so you want me there for to be 5 hours there, so it's $500 there, right? Obviously டக்குன்னு பார்க்கல like இன்னும் ஒரு சின்னனா தானே ஃபங்க்ஷன் செய்கிறோம், why so much and ஒரு question. You understand it's about the time. Yeah, it's the time that I spend to capture your moments. It's not about how many people you invite. It's how many people. It has nothing to small event, big event, the hour I'm putting in there. Right? So this person was very smart. She booked me for 2 hours. Okay. Knowing my hourly rate and stuff. The hourly rate was just an example, but so don't judge from that. But so she booked me for 2 hours. So her party start at 5. Okay. And finish at 10. Okay. That's 5 hours, right? Yeah. And then she booked me from 8 to 10. Okay. At the end. Yeah. So why? So the guests will be already there. Yeah, exactly. And everyone will be there. We don't have to wait for everyone. That's a good way. That's what I said. That's a smart thing. Enakku time waste illa. Obviously, my amount will be reduced, but I could get another job. It's more time effective. Yeah, but I can get another job before that. And then finish that shoot and go there. So I would still try to get the same amount. So that's a smart way to do. நான் போய் 5 மணி நேரம் தூங்கி கொண்டு இருக்கிறத விட sometimes I only get to work 2 hours. அதனால சில பேர் யோசிக்கிறது, he didn't do much. சும்மா தானே இருந்தாரு, இருக்கிறதுக்கு $500 தூக்கி கொடுக்கணும் and stuff. So there is a factor like this they have to consider as well. So for me, what I want to like tell you guys is this is a topic we spoke about last episode. Like, you have to self-evaluate, right? You have to figure out, okay, what is my skill set and what level of a skill set am I? Someone who has a similar skill set as myself, how much are they charging? So that's where you should start your price range, right? And then you can obviously figure things out from there when you feel, okay, good, you know what, someone with my skill set is charging something like this, so let me figure out what works with the clientele I have, right? Because it sometimes like differs also with what community you work and stuff like that. So if I don't 100% know, but my wife is obviously also a makeup artist, right? Amongst many things she does, but obviously when you do makeup for bridal,
ஒரு வெள்ளக்காரருக்கு நீங்கள் செய்யும்போதும் எங்களுடைய ஆக்களுக்கு செய்யும்போது completely different. Yeah, absolutely. Right? So வெள்ளக்காரருக்கு டக்குன்னு போட்டு விடலாம் because they want very simple and because they wear like a white dress, church, the makeup is not as heavy as you would do for like a Hindu wedding, for example. So you can அந்த ரெண்டு பார்ட்டிக்கும் நீங்கள் சேம் இது அமௌண்ட் சார்ஜ் பண்ண முடியாது. It's different. Right? So something like that. Right? So it starts like also like, okay, what type of work is required. So அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு ப்ரைஸிங்கை போடணும். இப்போ ப்ரைடல்னா நீங்கள் பொதுவாக ப்ரைடல் வந்து இவ்வளோ தான் ப்ரைஸிங்கை நீங்கள் போடலை. Then you have to put like starts from here. Yeah. Right? Or you have to specify it. If it's for, I don't know, Christian wedding is this much. If it's for Hindu wedding, it starts from this price. Hindu wedding இந்த செரமனிக்கு இந்த price, அந்த செரமனிக்கு அந்த price. அப்படி நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி போடணும். இது இந்த ரிலீஜியஸ் ப்ராப்ளம் வந்துருது வரையில அவங்க கூட சார்ஜ் பண்றீங்க. Yeah. I mean, you can always turn everything into an issue. But yeah, exactly. Okay, diverting back and sticking to our field. So what is your skill set? How much can you charge for it? So self-evaluate and decide what's your pricing. What is a fair pricing that compensates your skills and your time? That is what's important. What is important when you put a price list together? That's number one. Number two, don't let people like bully you into charging less. What he mentioned. So obviously, if you are in a position where the job is important to get, no matter what, because you need the money, if you show that desperation to a client, then they know, okay, I have the upper hand. Ivar 250 சொன்னவர் நான் 200 வர தான் போறேன். அவருக்கு விளங்கினா the client is going to try their best to actually get it even to 150. Yeah. So you should never like seem desperate to get a job. Someone inquires for a job, you give your price list and you tell them strictly this is what it is. If you can't, if this is not within your budget, tell me what your budget is, and I can see what I can do. What services we can offer for that budget. What we can do, or how much I can reduce, or what I can, where I can make like price changes, or what service we can, remove for you to stick within your budget, for example, right? And then you decide when they tell you, for example, $100 less than what you charge or $200 less than what you charge. You have to decide then if you really want to do it or which service you want to not include for that price, and give them like different options. So you obviously can be very strict and be like, no, this is the price சேரண்டா செய்யுங்க இல்லாட்டிக்கு வேறு யாரும் பாருங்கன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் சிம்பிளாக. இல்லாட்டிக்கு இப்போ ஓகே இஃப் யூ இன் அ சிச்சுவேஷன் ஓகே நோ எனக்கு இந்த ஜாப் கிடைச்சா தான் எனக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குமென்ற ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்தால் நீங்கள் டெஸ்பரேஷன் காட்டாமல் ஜஸ்ட் எல்லாம் ஓகே திஸ் த மேக்ஸ் ஐ கேன் டூ. நீங்கள் இப்போ கேட்ட பட்ஜெட் இது, நான் சொன்ன பட்ஜெட் இது, ஸோ ரெண்டுக்கு நடுவுக்குள்ள நாங்கள் சந்திப்போம். ஸோ அது ஓகேண்டா we can go ahead and so give some leeway. The other important thing is for all the jobs you do, any job that it is, always get a deposit. Right? Yeah. So that is also something you have to decide. When it comes to our field, it's usually you should take 50% minimum you should take as a deposit. And then the other 50% you get at completion of the project. ஒரு ப்ராஜெக்ட்டை முடிக்கும் போது மிச்சத்தை வந்து அவையில் பே பண்ணினா தான் நீங்கள் டெலிவர் பண்ணணும். And not give them the thing because then they have the product and then they can just pay whenever they want to. So that's where you have to be smart. So then you can, if you have an office or if you have a space where you can meet your client, if you're a videographer or photographer, let them meet somewhere and then you can let them look at it and then when they say okay everything is good to go, you wait for the payment. As soon as the payment is in your account or in your hands, you transfer the files. The needed files or the product that you are giving. Right? Let it be an audio, let it be a video, whatever it is. That's how you should handle it. And also put a watermark if everything has to happen remotely. Put a watermark right in the middle. And also there's a lot of software that came now that people can just watch it that can't be downloaded or anything. So you can use those kind of platforms to if you can't meet them face to face. If you want to know what those are, please feel free to ask Sabishan. He's happy to help you guys. I can DM you that. And I could get a commission on that as well if you use my referral code on those platforms. See, so one hand helps the other kind of thing, right? Exactly. So that's what it is. So you have to always secure yourself and your work, and at the same time you're also securing your client's situation, because what if you don't deliver the work?
Yeah. Right. So at least you got paid half the work that you started. Or as a videographer, for example, if you do a music video, you get paid 50%. You already spent the time to shoot. Yeah. So for some reason you're not delivering the final product, at least the client has a satisfaction. Okay, I didn't pay the full amount, so technically he's not getting paid for the editing part and whatever. But yeah, loss is a loss. But this is where they are secured as well. Yeah. And another important thing is always have an agreement, no Yeah. matter what, and no matter who you work with. Yeah. Can be your brother, can be your sister. If it's an official thing, let's say you are a music producer like myself, and your brother wants to do a song with you, right? அதுக்கு நீங்கள் அக்ரிமெண்ட் வைக்கணும் அவசியம் இல்லை. பட் when it comes to royalties and stuff like that, you should definitely have an agreement. Yeah. Right? So it doesn't backfire. So தம்பி தானே என்னட்டு நீங்கள் சும்மா செய்யலாம், இல்லாட்டி அண்ணன் தானே என்னட்டு அவையிலும் ஒரு கேர்லெஸ்ஸாக செய்யலாம். But you put, let's say you as the music producer, you release the song, or the artist releases the song, you don't have an agreement, and you never agreed on any royalties because you got paid for production, for example, and the song all of a sudden blows up and has like millions of views. Use. You have no agreement for you to actually claim the royalties because there's no written contract or agreement for that. Yeah, there may be some sort of legal ways for you to fight and get something, right? But that's a hassle. You don't want to like go through like any sort of like legal obligations, right? So you don't want any of that for you to get some money from royalties. So Yeah. முன்கூட்டியே நீங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை போட்டு வச்சிங்கன்னா சரி, ஓகே ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் இவ்வளம், மற்றது ராயல்ட்டிஸ் வந்து இவ்வளம். இஃப் யூ ஒர்க் வித் சம்மன் ஹூ டெஃபினெட்லி வில் பிரிங் இன் த million streams, you can also say, okay, you know what, I don't want to get paid, or you don't need to pay me for production, we collaborate, and we can go 50-50 on the royalties. So அப்படி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் நீங்கள் செய்யலாம், right? There's obviously artists that are very well known out there, and any production they do will definitely get minimum like 1 million streams or something. அப்படியான ஆர்டிஸ்ட் நிறைய பேர் எங்கள் மத்தியில் இப்போ இருக்கணும். ஸோ அவையிலோட ஒர்க் பண்ணிக்க it makes sense to split the royalties and not get paid for production, for example. Or if they are even bigger artists, you should get paid for production and you should get royalties. Exactly. Right? So but that's obviously again your decision how you want to handle it, right? And how you want to, you know, make your money and how not. So that's totally up to you. So இந்த விஷயங்களை வந்து நீங்கள் சரியான கவனமாக இருக்கணும். And yeah, like I said, always have a paper trail. And always have like everything in written format. Let it be email or let it be in like actual paper format, right? So Something written, something that you can இப்போ DocuSign and எல்லாம் இருக்கு. Even your agreements எல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாகவே ஆன்லைன்லேயே எல்லாத்தையும் செய்தீங்கன்னா everything is always there, always handy on your phone, and you're good to go. ஆனால் எப்பயும் வந்து ஒரு ஹார்ட் காப்பியையும் பிரிண்ட் பண்ணி வச்சிருங்க ஒரு ஃபோல்டருக்கு, right? And always like have these things ready, right? What is pending, what is already done, like file it accordingly. That is where your tidiness comes into play. And also that make you look more professional. Yeah. You know that when someone comes in with you and then you have, okay, contract here, this is my profile, my website, and show running. They'll be like, okay, this guy's profile. I mean, when it comes to like contracts and stuff like that, don't like, you know, also scare people right away when they come into the studio, right? And then tell them, okay, yeah, so we can start work, but you have to sign this contract. You should always have the talk first. Yeah. Explain to them, this is what it is. These are the options. I have to get paid for production and studio time, right? And then I have to get this much of percentage from the royalties. This is what I usually require from the artist I work with. What is your take on that? So now, like I said, if it's an artist that is already big out there, you know that person will probably end up having 5 million streams. then you can be like, okay, you know what? Screw it. And that person may even tell you, hey, I'll give you two options. I'll either pay for production, pay you out for the production, but you don't get anything on the royalties. Or they will be like, hey, I can't pay you for the production, but let's go 50-50 on the royalties. You will probably end up making way more money on the royalties than if you get paid for the production. And for some people, you get both, depending on what the arrangements are and who the artist is and stuff, right? So yeah, again, always secure yourself. And also deliver your product in time, in a timely manner, so you don't face any unnecessary issues. Anything you want to add to that? No, like
Yeah, my mom is calling, but yeah, she can wait for me. No, I wanted to mention the part where you mentioned the skill set, that you look around your skills when you were charged. That's exactly what I did when I started real estate shoot. So I looked on my area, how people charge and price it. Yeah. So like you look, whatever the job they do, would you be able to deliver that? Yeah. The same quality, then you're able to charge that Yeah, price. exactly. So இப்படி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஏதாவது செய்ய உங்களால் முடியுமெண்டா அவங்க எவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்து you absolutely can charge the same price because you're equally skilled, equally able to deliver the quality work. So there's no problem on that. And then definitely contract always help both sides. Yeah, of So course. நீங்களும் contract போட்டா ஐயோ contract போட்டுட்டு வெளியே முடிக்கணும். Yeah. பட் அவங்களும் ஓகே contract போட்டிருக்காங்க டைமுக்கு பே பண்ணணும். Yeah, They will exactly. be on that too. Yeah. So I think a lot of in your field as well, as you teach, your contract's always been helpful. Yeah, exactly. To make the payment on time. Yeah. And So have like late fees at those. We spoke about that in our last episode as well. Late fees எல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா ஆட் பண்ணணும். Like when it comes to like certain projects, அதுல வந்து இந்த 50-50 சார்ஜ் பண்றதெல்லாம் சில நேரம் ஒர்க் அவுட் பண்ணாது. பட் டைமுக்கு பே பண்ணாட்டிக்கு நீங்க வந்து டெஃபினெட்லி வந்து லேட் ஃபீஸ் வந்து ஆட் பண்ணுங்க. அந்த லேட் ஃபீஸுக்காகவே டைமுக்கு பே பண்ணுவாங்க. Trust me, I have that experience with so many people. And yeah, you should definitely make use of any rules that you can possibly enforce that helps your business and yourself, and nothing wrong with that. And again, what I also said in our last episode is don't be hesitant to ask for your payments. It's you already delivered or are going to deliver a service that needs to be paid, regardless. So you should not be shy. Like I've been very shy in the beginning. I was like, என்னென்ன காசு கேட்குறது. Then you நேரில் கேட்காம இப்போ இந்த போன பிறகு டெக்ஸ்டில் போடுறது. Sorry, I forgot to speak to you about the payment. So yeah, can you make the payment? Yeah, I'll take care of it ASAP. Then you don't hear from them for like a month and a half. Wow. Then you somehow you know bring your mind over it and be like, okay, let me ask again. அதுவும் ரெண்டாம் தரம் நான் ஏற்கனவே செய்து முடிச்ச ஒரு வேலைக்கு காசை கேட்கறதுக்கு. Then they will not say anything, not even respond to anything. Then you're like, okay, shit, what do? திருப்பி கேட்கல. Then I will look like desperate or இந்த பிச்சை இருக்கிற மாதிரி இருக்குமென்னுட்டு கேட்காம வர்றது. And then some people eventually they pay it. Can be like 2 months later or 3 months later. Wow. Some people just don't pay at all until you know have the heart to ask a third time. Then eventually they'll be like, oh sorry, I'm so sorry, நான் மறந்துட்டேன். நீங்களும் போய் இந்த கேட்கல பிஸி மறந்துட்டேன்னு போட்டு அவையிலும் போய் இந்த அனுப்பாமல் விட்டுருவீனா. அது மட்டும் அனுப்பாமல் விட்டுருவீனா. So if you are too shy, you are the one who's going to suffer at the end. Right? So those people will be like, கேட்கவே இல்லை அப்போ பேசாம விடுவோம். Because it's possible that you forget too, right? Or you are someone who's like shy and doesn't want to ask multiple times, so you just let it go. அவையில் என்ன பற்றி என்ன நெப்பினதுக்காக you don't think about them. நான் செய்த வேலையை காசு கட்டையில் அப்படி நாங்கள் யோசிக்க மாட்டோம். நான் திருப்பி கேட்ட அவையில் என்ன நெப்பினோம் நாங்கள் யோசிப்போம். ஸோ மெட்ராக நிற்கிற நிப்பாட்டி போட்டு யோசிக்கிறத நிப்பாட்டி போட்டு உங்களுக்கு தேவையான விஷயத்தை வந்து நீங்கள் செய்து முடிக்கணும். நீங்கள் செய்த வேலைக்கு தான் நீங்கள் காசு இவன் ஒரே காசு கேட்குறான் இவங்க வராம விட்டுருவாங்களோ. That's okay. You rather not have someone like that around you. So that is what I'm saying. So if you are someone who needs really the job, you can compromise, but don't look desperate. And at the same time, if you rather not have a problematic client, right? Just so you can pay your bill once. If you definitely know, okay, those people are not going to be repeat customers or repeat clients, you don't need them. You don't need them. ஒரு ஜாப் இல்லாட்டிக்கு அடுத்த ஜாப் ஏதோ ஒரு வழியில் வரும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு வழியை அமைச்சு கொள்ளணும் மொழியை. அதை விட்டு போட்டு நீங்கள் ஷிட் என்னென்றாலும் நான் இந்த ஜாப் எடுத்தாகணும், சரி ஒரு அரைவாசி and don't fall for like stupid offers your clients make. There's some clients that will come like, இந்த சாங்கை வந்து ப்ளீஸ் ஸ்டீவ் ஒரு அரைவாசி காசுக்கு செய்தாங்க, அடுத்த பாட்டிலேருந்து நான் ஃபுல்லாகவே பே பண்ணுவேன். Oh, trust me, I've been through that. I'm saying, இந்த ஜாப் எனக்கு செய்தாங்க, இனி வர்ற எல்லா ஜாபும் உங்களுக்கு தான். I fall for that so many times before.
You're still waiting, I guess, for some people. I'm still waiting for those clients. I'm still waiting for them. So you should not fall for those type of things. You tell them then straight up, இல்லை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் சாங்குக்கு வந்து ஃபுல்லாக பே பண்ணுங்க, ஃபர்ஸ்ட் செகண்டுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக பே பண்ணுங்க, நீங்கள் தொடர்ந்து இப்போ 4-5 பாட்டு செய்ய போகிறீங்களா இருந்தால் I'll come down with the price. But the first one நீங்கள் ஃபுல்லாக பே பண்ணுங்க. If you're still planning to do another 3 songs, ஒரு 100-150 குறைக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. But இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக காட்டுங்க. Right? That's what you should do. Like, ulta மாத்துங்க அந்த விஷயம். Like don't be like, okay, I'll charge 500 only and நீங்க இப்போ இந்த next songல இருந்து நீங்க அப்ப 600 pay பண்ணுங்க. You don't do any of that. Right? சரிங்க, இப்போ 600 காட்டுங்க, next songல இருந்து நாங்க 500 தரேன். Then I know you want to do multiple songs. Exactly. And இப்போ உங்களுக்கு அப்படி சொல்லி போட்டு வேற விட்டா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? It's not like you have a contract where it says, okay, I'm definitely going to do 5 songs with you. அப்படியே மாறி ஆட்களுக்கு போறது, right? Yeah. இன்றைக்கு ஸ்டீவன்டா, இன்னொருதுல இன்னொரு ஆள். அப்படி செய்து விட்டா நீங்க திருப்பி ரொட்டேஷன் வரைக்கும், நான் இப்போ கிடந்தாலும் ஒன்றும் செய்யல ஸ்டீவ், எனக்கு அசைவம் பண்ணுறது, then they start their shit again. So it's a vicious circle that you will fall into. So don't fall for any of that. And please don't be the person that does any type of shit like that also. Right? End of the day, karma is a bitch. It's going to come around. If you do that to someone else, someone is going to do that to you for sure. Absolutely. So எனக்கு சில நேரம் கடுப்பாகிறது எப்போ என்று சொல்லிச்சோன்னா, if another person who does creative work or is a small business owner or is a entrepreneur comes to me and pulls some shit like that. When they know shit like that can happen to them as well. Or they've been through that as well. And they still do the same shit to someone else. So that irritates me. And again, what I also mentioned many times in the last episode, always communicate. That's also a mistake I used to do. சில நேரம் வந்து okay, ஒரு ஏதாவது delay ஆக போகுதுண்டா, you rather tell them right away, hey, I told you I'm going to give it to you. Let's say today is the 10th, let's say, and you're supposed to deliver on the 15th, and you already know you're not going to get it done on the 15th. You rather call them now or tomorrow, which is then going to be the 11th, and tell them, hey, I know I'm supposed to deliver the final product in 4 days, but I won't be able to because of XYZ reasons. And then you tell them, okay, but let me give you a draft at least so you have something to see, or I'll send you whatever I have so far so you see the progress, and then you make sure you give them like the right time frame, and then you have to actually bust your butt and get it done. Right? So that's what it is. So you can ask for 1 extension, 2 is already one too much. So if you ask for the extension, make sure you actually get it done in time. And this is also something like me and you always talk about. இப்போ 15th நான் முடிப்பேன்னு சொல்லி போட்டு நீங்கள் 15th சொல்லாமல் always put like extra few days. 20th நான் முடிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க. Like let's say you do a project on the beginning of the month and they ask you how soon can you give it to me. If you know, okay, next 2 weeksக்கு எனக்கு பெருசாக வேலையில் இல்லை, I can actually get it done என்று சொல்லிட்டு நீங்கள் 15th நான் கண்டிப்பாக 100% முடிச்சு தரேன்னு நீங்கள் அப்படி ஒரு வார்த்தையை விட்டீங்கன்னா நீங்கள் உயிர் போனாலும் அந்த டைமுக்கு முடிச்சு கொடுக்கணும். But if you know, okay, I can do it in 15 days, you rather give them 20 days or 25 days, and then you deliver it 5 or 10 days earlier. You don't know how freaking happy you're going to make your client. Exactly. Then the word will be out there, where they'll be like, oh, நான் இன்னாரோட ஒர்க் பண்ணினான், அவையில் வந்து 20 days 25 டேஸுக்கு தாரன்னு சொல்லிட்டு 10 நாள் முதலே தந்துட்டீங்க, ஒரு கிழமை முதலே தந்துட்டீங்கன்னா, I'm always going to go to that person. That is the response you will get. And you will get other customers through them. Right? And that is where you have to actually be consistent with that type of delivery. Right? You rather give extra week or 2 to deliver, so that way you can get it done in time for sure. And sometimes, life happens, some shit can go down, shit can hit the fan, and then you'll be like, fuck, I need 2 more days to finish this, but I'm going to be caught up the next 2 days. And then you can deliver for your deadline that you have given. So அந்த நேரங்கள்ல அது உதவும். Then you always have room to breathe. எல்லாரும் நான் 15 சொல்லல 20th சொன்னானேன்னு உங்களுக்கு அங்கால ஒரு room இருக்கு. And you always have the opportunity to deliver earlier than the deadline you have given. So keep that in mind as well. Don't make it tight for yourself. Right? Because உங்களுக்கு நாளைக்கு தெரியும், நீங்க 2 week கிழமைக்கு எனக்கு ஒரு வேலை இல்லை நீங்க நிக்கலாம். நாளைக்கு ஒருத்தர் நடிச்சு இன்னும் ஒரு ஜாப் தரலாம், நாளைக்கு அடிச்சு இன்னும் ஒரு ஜாப் வரலாம். Then you will be like, holy crap, I didn't expect to have 2 more projects, so now I have to somehow squeeze that into my timeline. Exactly. So எது அடிபடும், நீங்க டைட்டா இருந்தாலும் இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிக்கலாம்னு நினைச்ச ப்ராஜெக்ட் தான் அடிபடும். அந்த ப்ராஜெக்ட் தான் வந்து நிக்கும். So always give yourself some extra time, right?
So that way you don't disappoint anyone and no one gets disappointed. So that is what's important. And yeah, these are technically the advices we can give from our side. ஆனால் நீங்கள் அப்படி தான் உங்களை செக்யூர் பண்ணாலும் அதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு லூப் ஹோல் கண்டுபிடிச்சி உங்களுக்கு ஆஃப் வைக்கிறது ஒருத்தி வருவாங்க. கண்டிப்பா You just but like I said, you can't be judgmental in general. Then you just have to give people the benefit of the doubt and move from there. I think in this episode நாங்கள் வந்து how we gonna price people ன்னு சொல்லி I think we kind of cover how to run a business Pretty in much too, yeah. overall, Yeah, right? yeah, Like yeah. from starting project, how to start, how to charge them, how to deliver, how to satisfy Exactly. a client, Exactly. or how to not piss off clients, or how you don't get pissed off. Yeah. So I think everything has been covered in this It episode. all goes like hand in hand. That's Yeah. what it is. That's why if we talk about this in a stretch, like I said, it will be like a 5-6 hour episode, and Yeah. we don't have the energy to sit that long. Yeah. இப்பவே சாதவா பின்பக்கம் நோவுது. Alright guys, இப்போ திருப்பியும் வேறு விஷயங்களை கதைக்க தொடங்குறதுக்குள்ள we gonna let you guys go and we gotta go too, and we see you guys soon within the next few days or a week max with another episode of Gujala Irupam. Chilla கதைப்போம். Peace out.